Hello everyone. Today we'll see the second part of the final speech in the movie The Great Dictator. Hope you all have seen the first video where I gave the introduction of Charlie Chaplin and the film The Great Dictator. And today we'll directly move on to the chapter. നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഫേസ് അല്ല നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൽ ഫൈനൽ സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഇൻ ദ വീഡിയോ വിച്ച് ഐ പോസ്റ്റഡ് ഏർലിയർ. ഹീ ഈസ് ടു ഇമോഷണൽ ഹിയർ, ഹീ ഈസ് ടു സീരിയസ് ഹിയർ. Actually, the speech or the video is against one of his contemporaries, that is Adolf Hitler. How a leader should be എന്നൊരു മെസ്സേജാണ് he is going to give in the speech. He had strong oppositions on Adolf Hitler. So in the movie, as I have already told, he has two roles. In the beginning, he's acting as a Jewish barber. Then he became a dictator. You should note the term dictator. Dictator ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്ലിൻ is acting like Adolf Hitler. And in the last or towards the last, ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് വരികയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി ആൻ എംപറർ. ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് അല്ല എംപറേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് മീൻസ് ഏകാധിപത്യമാണ്. ഹിറ്റ്ലർ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തേഡായിരുന്നു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ചാപ്റ്റർ. ഐ എം സോറി, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി ആൻ എംപറർ. That is not my business. Actually, the speech is addressed to soldiers. Definitely, it's for all the people. It's for all the common man. And he's saying that he doesn't want to be an emperor. That is not his business. He does not want to rule or conquer anyone. Then what he wants to love everyone. Love everyone. If possible, Jew, Gentile. Gentile means non-Jewish people are Gentile. Then black man or a white. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ വൈ ഹി സ്പെസിഫൈഡ് ജൂ ആൻഡ് നോൺ ജൂ. ഹിറ്റ്ലേഴ്സ് അട്രോസിറ്റീസ് വെർ മോസ്റ്റ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ജൂസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജ്യൂസും നോൺ ജ്യൂസും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർ ആവണ്ട, പിന്നെ എനിക്കാവേണ്ടതോ ഐ വോണ്ട് ടു ലവ് എവ്രി വൺ. എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഹി മെൻഷൻസ്. സോ we want to live by each other's happiness, not by each other's misery. So നമ്മൾ സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, വി ആർ സോഷ്യൽ ആനിമൽസ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി മറ്റേ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് വി ആർ ലിവിങ്. സോ വി ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി to live in harmony regardless of color, race or gender. Then our earth is rich and able to provide for everyone, not for a single person or for a group of people. Earth is ready to supplement for everyone. And the last sentence of the first paragraph, it is very important. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലൈഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബട്ട് വി ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദ വേ. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ലീവ്. അത് പ്രോപ്പർ വേയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല?
നമ്മൾക്കാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. Hope it is clear. I have just mentioned the points in the slide, so you can go through the slides also. To the next paragraph, Chaplin begins the paragraph by saying about greed. Greed has poisoned men's souls, and it has barricaded or blocked the world with a hate. We know what greed is. It is because of this element, the greed element, Adolf Hitler had shown that much atrocities to the entire human society. So, Chaplin is saying that greed is a kind of poison which destroyed human souls and blocked the world with hate. It has goose-stepped us into misery. Goose-stepped is actually we are not free എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഗൂസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡെക്കിൻ്റെയും അരയന്നത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ദ ഫിംഗേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് we people are the human beings are not free because of this greed. ഗ്രീഡ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാലറിയാം. നമ്മൾ പറയുന്ന അത്യാഗ്രഹം എത്രയോ നമ്മളിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ആർ റെഡി ടു ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ ആ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ പോകാനും നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഡു എനിത്തിങ്. almost all the human beings. അതിപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫോർ മീ വിൽ ഡു. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹാംഫുൾ. See, Chaplin mentioned these things in 1940. The film is released in 1940 and we are in 2020. Still the things has not changed at all. ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നല്ല, ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പോയ്സണസ് according to Charlie Chaplin. Then he mentions about the technology or the development of the science. Definitely the master brain behind these things is a human being. Actually this technology, it should have brought human beings closer. At the same time, what happened? The human beings are more segregated. എല്ലാവരും സ്വന്തം ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം ഒതുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. The society has become more mechanistic and lost the capacity to feel. ഇമോഷൻസ് നമുക്കിപ്പം വളരെ കുറവാണ്. We won't feel much. We'll think a lot and we won't feel. Our knowledge has made us more selfish. And in the paragraph he is saying that the need of the hour, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, it is to become a human. We should develop the human qualities. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അതാണ്. We lost almost all the qualities from us. We should develop the human qualities. And he mentions, or he selected two qualities without which life will be violent and lost. Which are the two qualities? Kindness and gentleness. We should be kind enough. സിമ്പതി അർഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമുക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ we are not human beings. Should be kind, should be gentle. So kindness and gentleness are the two qualities without which human life will be violent and it will be lost. Next paragraph is also about the inventions human beings made. Actually it was for the benefit of all the people. The aeroplane and the radio. Inventions like aeroplane and radio brought humans closer together, and it cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, and cries out for the unity of us all. Okay, why he selected aeroplane and the radio? ഇതിലും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തായിട്ടാണോ? നോ.
The film was released in 1940, that you should remember. ആ സമയത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരുന്നു എയറോപ്ലെയിനും ആൻഡ് ഓൾസോ റേഡിയോ. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. ഏത് സ്ഥലങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും ജേർണി ആണെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ദിസ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ. ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്? ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്, ഫോർ ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world. ഞാനിപ്പം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ത്രൂ ദ മീഡിയ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താവുന്നതാണ്, ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് millions of despairing men, women and little children, which means all the people. എല്ലാവരും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Then he urges the society and he asks them not to despair. And he is saying that the present situation is nothing but the passing of greed, and definitely it will pass. So please don't despair. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് റൂളിംഗ്, ദിസ് വിൽ പാസ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡെസ്പെയർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. The situation will change and peace will be restored when people fight collectively against the forces that divides them. So in order to survive or in order to live peacefully, യുണൈറ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിൽ ബി യുണൈറ്റഡ്, ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി യുണൈറ്റഡ്. He asserts the strength of democracy and the belief in collective strength of the people. The next paragraph that you can see. Democracy, we know what democracy is. It is of the people, for the people and by the people. Democracy പവർഫുൾ ആയ ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പീച്ച് Chaplin had strong faith in democracy. If people are united, we can fight against the dictators. That was his policy. So actually ആൾക്കാർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബോധവൽക്കരണം കൂടെയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ചാർലി ചാപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുക, നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഷുഡ് ഷോ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടു ഹൗ സ്ട്രോങ് ഹീ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവുകയാണ്. And he urges the humanity to come forward in order to fight against these cruelties or these atrocities. And the last sentence in that paragraph, as long as men die, liberty will never perish. These dictators will die one day. Death എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, it is inevitable in human life. Death എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ആരും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഡൈ. ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഹിറ്റ്ലർ വിൽ ഡൈ വൺ ഡേ. അന്നത്തോടു കൂടി കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡെസ്പെയർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ സോൾജിയേഴ്സ്. ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ്. സോൾജിയേഴ്സ്, ഡോണ്ട് ഗീവ് യുവർ സെൽഫ്സ് ടു brutes. He asked soldiers to use their reason before blindly following any regime that dictates them. ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരും സഫർ ചെയ്തു, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൂവൽറ്റീസ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് സോൾജിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഓക്കെ, ദേ സഫേർഡ് എ ലോട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, he drilled them, died them, and especially the soldiers were considered as cattle without any feelings. And the poor thing is that എപ്പം ഹിറ്റ്ലറിന് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, സെയിം മൊമെൻറ്റിൽ അവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലേഴ്സ് പോളിസി. സോ ഹിറ്റ്ലർ ആസ്ക്ഡ് them to come forward also.
ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ think, use your reason. So in the paragraph, Charlin addressed the dictators as unnatural men with machine minds and machine hearts. Dictators are like that nana, and they consider all the people as machines. Chaplin reminds the soldiers that they are not machines but human beings who can love and have the power to think and act. എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസുമുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് നിങ്ങളെന്ന് സോൾജിയേഴ്സ് എന്ന് ചാപ്ലിൻ അവരോട് പറയാണ്. Instead of blindly surrendering to slavery, they should fight for liberty and justice. And the last line, don't fight for slavery, fight for liberty. You should fight. That is Chaplin's advice to the soldiers. Then to the next paragraph, in the 17th chapter of Saint Luke, it is written, the kingdom of God is within man. And Chaplin adds, not one man nor a group of men, but in all men. ഒരാളിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിലല്ല, it lies in all men. In you the people have the power to create machines, the power to create happiness. So everyone has the capacity to create happiness and make this life peaceful and beautiful. And he is advising like people should fight collectively for peace and justice. Then next paragraph is also about democracy. In the entire speech we can see it, and he's trying to focus it here. In the name of democracy, let us use that power, let us all unite. He urges everyone to be united in the name of democracy for creating a better world where everyone will have a future. Everyone. To create a decent world that give men a chance to work, that give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. എല്ലാവർക്കും കുറേ ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പവറിലേക്ക് വരിക. യൂത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഓൾഡ് ഏജിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പവർ ദേ വോണ്ട് കീപ് ദെയർ പ്രോമിസസ്. പിന്നെ ആ പ്രോമിസുകളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. So they won't fulfill these promises. We should come forward, otherwise you won't get anything. Then last paragraph, dictators free themselves but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Dictators നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite. Everyone should fight for a world of reason where science and progress will lead to all men's happiness. That is very important. ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ല വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹാപ്പിനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് തിങ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് he asked the soldiers, in the name of democracy, let us all unite. The last sentence also is highlighting the importance of democracy. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പേരിലെങ്കിലും. So let us all unite. Hope you have understood the speech.
should go through the textbook or the PDF that I have already sent. And in the coming classes, we can discuss the question answers. Okay, then, thank you.